The major economic activity in Mumias town is sugarcane farming. So we have the Mumias Sugar Company just next to this town. It's just 2 kilometers away from Mumias. If you are new to this channel, this is Rook. Make sure you subscribe to this channel and turn on notifications. I'll be traveling to various parts of the country and reviewing different towns. Thank you and enjoy this video. This is the road from Kakamega town to Mumias, and don't forget that Mumias town is also in Kakamega county. Mumias is divided into 2 sub-counties, that is Mumias East and Mumias West. The headquarters of Mumias West are located within the town, while the headquarters of Mumias East are in Shanda Market. Mumias was named after the Wanga community leader Nabongo Mumia. That's why it's called Mumias, the home of Mumia. Give me your comments below about this Mumias town. Ukisha amua safari yako, kama umeachana naye, achana naye kwa kuzi. Kama ni bibi alikufanyia mabaya, ukiamua kuachana naye, achana naye kwa kuzi. Karibia customer uweze kupata screen protector original campaign. Na pia bado tuko na bure tukujibiwa ni bure na screen protector.
Qala Mtume akasema, amma kana yajidu hadha ma'an yaghsilu bihi thawba, kwani huyu pia hana maji ya kuosha kufua nguo zake. Kama natufundisha nini hapa sasa? Kama natufundisha wakati wowote ule wa kusali wewe ni Muislamu. Maanake al-Islam nadhifun ni hadithi ambayo kwamba bado vile vitoto vinasoma madrasa wanajua ni hadithi, wanasoma kule wakiwa chekechea kule madrasa ama wakiwa darasa la kwanza madrasa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, hapendi